హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం ASP.NET Core యూజ్ చేసి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా. సో స్టార్టింగ్ నుంచి చూద్దాం. సో ఎంటీ ప్రాజెక్ట్. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కోర్ అని తీసుకున్నాం. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. సో మోడల్స్ అండ్ దీనిలో వచ్చేసి ఒక క్లాస్ యాడ్ చేద్దాం. స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, జెండర్, branch, and section. So nullable. Clear. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేద్దాం. లైక్ ఇంటర్ఫేస్, న్యూ ఐటమ్, ఇంటర్ఫేస్. స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ. సో దీనిలో టూ మెథడ్స్ తీసుకున్నాం. సో యూజింగ్ స్టూడెంట్ గెట్ స్టూడెంట్ బై ఐడి అండ్ వన్ మోర్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. గెట్ స్టూడెంట్స్. రైట్. సో ఐడిని బేస్ చేసుకుని అలానే హోల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది గెట్ చేసుకున్నట్టు. అండ్ అలానే దీనిలో స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ, సో స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ నేను స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ నుంచి నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను. సో నాకున్న టూ మెథడ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకున్నాను. రైట్. సో బిఫోర్ దట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక క్లాస్ లైక్ ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, అంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం చూసాం. జస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ లిస్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. రైట్. సో స్టూడెంట్ డేటా. సో రిటర్న్ న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ న్యూ స్టూడెంట్. సో ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ ఐడి, నెక్స్ట్ నేమ్, బ్రాంచ్, జెండర్ తీసుకుందాం. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్,
రైట్. సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై ఐడి. రిటర్న్ student data dot first or default lambda expression student dot student id is equals to id. New student, right? And in the same way get student details and get students. So student details matlab get chesam. So return so student details, student data, right? Student data ఇక్కడ కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు నేను మోడల్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ చేంజెస్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ ఎంవిసి. సో ఎంవిసి సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. క్లియర్. అండ్ అలానే డాట్ రౌటింగ్ అనేది మిడిల్ వేర్ యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ అలానే దిస్ పాయింట్స్ సో ఎండ్ పాయింట్స్ డాట్ మ్యాప్ డిఫాల్ట్ క్లియర్. అండ్ నా కంట్రోలర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి కదా, రైట్? సో యాడ్ ఫోల్డర్ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ అని యాడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, హోమ్ కంట్రోలర్ లేదా స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ అని వచ్చి ఓకే ఫినిష్. క్లియర్. సో ప్రీవియస్లీ ఇంతకుముందు మనం చేసింది ఏంటంటే సో లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వితౌట్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది చూద్దాం, రైట్? సో వితౌట్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్లో ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ yes equals to new student repository. So it's a without dependency injection, right? So yes, repository dot get students. So all details అనేది get చేసుకుంటాం మనం. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం get చేసుకుంటాం, రైట్? అండ్ get చేసుకున్న డీటెయిల్స్ ఆల్ డీటెయిల్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తుంది. దట్ మీన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. క్లియర్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్సే కదా, రైట్? లిస్ట్ అండ్ నా రిటర్న్ వ్యూ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. క్లియర్. అండ్ అలానే సేమ్ మనకి ఒక ఐడిని బేస్ చేసుకొని రావాలని చెప్పాం కదా. సో దట్ మీన్స్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇంకొక మెథడ్ మనం తీసుకున్నాం. సో ఇది వచ్చేసి ఇంట్ ఐడి. క్లియర్. సో ఇది వచ్చేసి ఈ మెథడ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం రిపోజిటరీ డాట్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై ఐడి పాసింగ్ ఐడి డీటెయిల్స్. సో ఇది వచ్చేసి నాకు లిస్ట్ కాదు, ఓన్లీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే వస్తుంది కదా, ఓన్లీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే వస్తుంది, జస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో జస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే నేను టెస్ట్ చేస్తాను. అండ్ వ్యూ క్రియేట్ చేద్దాం. లైక్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం, లేదంటే వ్యూ బదులు JSON రిజల్ట్ తీసుకుందాం. సో రిటర్న్ JSON రిజల్ట్ అండ్ JSON. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి.
సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది నాకు లోడ్ అవుతుందో అక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తున్నాయి. సో దీనిలో హోమ్ కంట్రోలర్లో గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ 103 వాల్యూ ఇచ్చాను. చూడండి జస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ 103 మాత్రం వచ్చింది నాకు ఇక్కడ, రైట్? ఆర్ 102. సో ఆ డీటెయిల్స్ మాత్రమే వస్తున్నాయి. సో ఇది వితౌట్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. వితౌట్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ అన్నా, లైక్ ఇది ఇంటర్ఫేస్, ఇక్కడ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ అనేది ఉంది, రైట్? దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీని నేను చేంజ్ చేశాను అనుకున్నాను. సపోజ్ స్టూడెంట్ S2UD జస్ట్ ఇదే ఇచ్చాను అనుకోండి. ఒకసారి హోమ్ కంట్రోలర్లోకి వద్దాం, చూడండి ఇక్కడ. సో దట్ మీన్స్ ఏంటి, ఈ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ క్లాస్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ చూడండి హోమ్ కంట్రోలర్లో. సో ఇది కూడా టచ్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ మనకి ఇది ఏదైతే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఇది స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది, అవునా? స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. అంటే ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ చేంజ్ అనేది చేస్తే ఇక్కడ కూడా హోమ్ కంట్రోలర్లో కూడా చేంజెస్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది, నాకు కంపల్సరీ చేంజెస్ అనేది చేయాలి. సో ఇది డిపెండెన్సీ. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి డిపెండెన్సీ అనేది లేకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనం ఎలా చేసుకోవాలి, క్లియర్? సో ఈ డిపెండెన్సీ లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే, లైక్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంజెక్టింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటూ ఏ క్లాస్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్. దట్ మీన్స్ ఈ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం దేని నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ, దట్ మీన్స్ ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ నార్మల్గా అయితే ఇంటర్ఫేసెస్కి మనం లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేం, బట్ ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటుంది. దీని నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసాం కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్ డేటా లేదా గెట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ హోమ్ కంట్రోలర్లో మనం దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. ఎలా? ఇదర్ కంట్రోలర్లో చేయొచ్చు, లేదంటే యాక్షన్ మెథడ్లో చేయొచ్చు, లేదా ప్రాపర్టీలో చేయొచ్చు. మనకి 3 వేస్లో మనం ఈ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ సాల్వ్ చేస్తాం, రైట్? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు లైక్ దీనిలోకి వెళ్లే ముందు సో మనకి వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇవి మనకి ప్రోగ్రామ్.cs ఫైల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్ సింగిల్టన్ అంటాం, అంటే సర్వీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ సింగిల్టన్. సో యాడ్ సింగిల్టన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, when we use the add singleton method to register a service, సో సర్వీసెస్ని రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ లైక్ .cs ఫైల్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం, ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ ఆ సర్వీసెస్ ని మనం ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం బై యూసింగ్ యాడ్ సింగిల్టన్ అనే మెథడ్, రైట్? సో సర్వీసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ కి మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, యాడ్ సింగిల్టన్, యాడ్ స్కోప్, యాడ్ ట్రాన్సియెంట్. సో యాడ్ సింగిల్టన్ చూద్దాం. సో when we use add singleton method to register service, then it will create a singleton service. A singleton service and create చేస్తుంది. It means a single instance of that service is created. Just ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది. సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ మీన్స్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, and that singleton instance is shared among all the components of the application that required. All the components of the applications that required it. That means components means ఇక్కడ మనకి మెథడ్స్, all the methods of the application that required it. సో ఏ మెథడ్స్ అయితే మనకి అప్లికేషన్లో కావాలో అది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. సేమ్ సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్స్, సారీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ సింగిల్టన్ సర్వీస్ వాజ్ క్రియేటెడ్ వెన్ వి రిక్వెస్టెడ్ ఇట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం. సో ఫస్ట్ టైం రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ టైం, దట్ మీన్స్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఎక్కడ, మెయిన్లో. సో కాబట్టి మెయిన్లో సర్వీసెస్ని యాడ్ చేస్తాం. అలానే యాడ్ స్కోప్డ్ అని యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి. స్కోప్డ్ మీన్స్ ఇన్స్టాన్స్ పర్ రిక్వెస్ట్. సో ప్రతి ఒక్క HTTP రిక్వెస్ట్కి ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో వెన్ వీ యూస్ ది యాడ్ స్కోప్ మెథడ్ టు రిజిస్టర్ ఎ సర్వీస్, then it will create scoped service. That it means an instance of the service is created once for each HTTP request. ప్రతి HTTP రిక్వెస్ట్ కి ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది and uses that instance in all other
కాల్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ రిక్వెస్ట్. సో సేమ్ రిక్వెస్ట్ లో ఉన్న ఆల్ అదర్ కాల్స్, రిమైనింగ్ కాల్స్ మొత్తాన్ని కూడా అదే ఇన్స్టాన్స్ ని షేర్ చేసుకుంటుంది. క్లియర్ గా చెప్పాలంటే క్లియర్. అండ్ సేమ్ యాడ్ ట్రాన్సియంట్. సో ట్రాన్సియంట్ అంటే when we use add transient method to register a service, then it will create a transient service. That means it means a new instance of the specified service is created each time when it is requested. సో ఎప్పుడైతే మనం రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతూ ఉన్నామో అప్పుడు ప్రతిసారి రిక్వెస్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయబడుతుంది. అండ్ దే ఆర్ నెవర్ షేర్డ్. సో ఇది షేర్ చేయబడదు. యాడ్ ట్రాన్సియంట్ అనేది షేర్ చేయబడదు. యాడ్ స్కోప్ అనేది షేర్ చేయబడుతుంది. యాడ్ సింగిల్ట్ అనేది వన్స్ ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ అనేది మనకి యూస్ చేస్తాం. క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ యాడ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం, రైట్. సో బిల్డర్, సో వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాన్స్ బిల్డరే కదా. సో బిల్డర్ డాట్ సేమ్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ ఎంవిసి అయితే ఎలా అయితే యాడ్ చేస్తాం అలానే యాడ్ సింగిల్ట్. సో మనకి సర్వీసెస్ ఏంటి ఇక్కడ, ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ, స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ, దట్స్ ఇట్. ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ అండ్ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ రిజిస్టర్ అనేది చేసుకుందాం. సో ఇది మోడల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మోడల్ నేమ్ స్పేస్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం. క్లియర్. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏంటిది మనకి హోమ్ కంట్రోలర్. సో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫస్ట్ మనం ఇంజెక్ట్ చేసేది ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ ని ఇంజెక్ట్ చేస్తామని చెప్పాం. ఏ ఆబ్జెక్ట్, స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ ఎక్కడి నుంచి గట్ చేసుకున్నాం మనం, ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ నుంచి. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం రిపాజిటరీ. అండ్ లోకల్లో నాకు యూస్ చేసుకోవాలి కదా, ఐ మీన్ ఈ పేజ్ లో నేను యూస్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని తీసుకొని డైరెక్ట్ గా అంటే ఈ మెథడ్ లో తీసుకున్న ఈ వాల్యూ డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోగలను. దట్ మీన్స్ దీనిలో నేను యాక్సెస్ అనేది చేసుకోగలను. సో దట్ మీన్స్ ఏం చేయాలి, నేను ఒక సపరేట్ ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని దానికి ఈ వాల్యూని అసైన్ చేస్తాను. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇదే ఐ రిపాజిటరీ లైక్ ప్రైవేట్ రీడ్ ఓన్లీ. లైక్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఏంటిది, ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ. సో రిపాజిటరీ లైక్ రీడ్ ఓన్లీ. సో నార్మల్గానే తీసుకోవాలి. సో రీడ్ ఓన్లీ అన్నామంటే మనకి లైక్ మనం ఇది కన్స్ట్రక్టర్లో సెట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఈ కంట్రోలర్లో మనం డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని యూస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ జేసన్లో మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు రిపాజిటరీ ఇది స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ డిక్లేర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు మనకి ఇక్కడ. సో రిపాజిటరీ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దాని నుంచి డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా సో రిపాజిటరీ డాట్ డీటెయిల్స్. చూడండి డీటెయిల్స్ అనేది మనకు వచ్చినాయి. అండ్ అలానే హోమ్ కంట్రోలర్ సమ్ డేటా. సో డేటా అనేది మనకు వచ్చింది. క్లియర్. సో ఒకసారి చేంజ్ చేసేద్దాం. సపోజ్ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీలో నేను ఇక్కడ జస్ట్ స్టూడెంట్ అనేది ఇచ్చాను, STUD అని ఇచ్చాను. సో రన్ చేసాం. లైక్ ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ సర్వీసెస్ రిజిస్ట్రీ దగ్గర ఇది ఒకటే ఎర్రర్ వచ్చింది. లైక్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్
సో దట్ మీన్స్ యాక్చువల్గా ఈ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ అనేది మనకి డిపెండెంట్ అవ్వలేదు. క్లియర్? ఈ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ అనేది మనకి దాని మీద డిపెండ్ అనేది అవ్వలేదు. సో అదనమాట మనకి దీనివల్ల యూస్ అనేది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాక్షన్ మెథడ్, రైట్? సో యాక్షన్ మెథడ్ యూస్ చేసి యాక్షన్ మెథడ్లో మనం ఎలా చేస్తామని చూద్దాం. సో యాక్షన్ మెథడ్, సో ఇది డైరెక్ట్గా యాక్షన్ మెథడ్లో మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇది ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్, రైట్? సో ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్లో ఐ స్టూడెంట్ రిపోర్ట్, సో రిపోజిటరీ అని తీసుకుందాం. సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే, నా నలుగురు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంది. ఇది ఫ్రమ్ సర్వీసెస్ అని తీసుకున్నాం. ఫ్రమ్ సర్వీసెస్, రైట్? సో డీటెయిల్స్ అనేది గెట్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ సర్వీసెస్ నుంచి అవి స్టూడెంట్ రిపోజిటరీ తీసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ అలానే ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ. సో ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వీసెస్ నుంచి మనం సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. సో సర్వీసెస్, సో ఇది వచ్చేసి మనకి హెచ్టిటిపి కాంటెక్స్ట్ నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటాం. సో రిక్వెస్ట్ సర్వీసెస్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే రిపోజిటరీ, లైక్ ఐ స్టూడెంట్ రిపోజిటరీ, repository equals to services dot get required services, no, services dot get service of, so type service type, so type service type and so that means the type of I student repository, yes, I student repository, right? సో ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్వీసెస్ నుంచి ఈ టైప్ అనేది తీసుకుంటామండి, రైట్? సో ఇట్స్ ఏ రిపాజిటరీ. టైప్ నలబుల్ టైప్ అనుకోండి, రైట్? సో ఆఫ్ టైప్ నలబుల్ either. సో ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేద్దాం, దీన్ని ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేసి కాస్ట్ చేద్దాం. కాస్ట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఐ స్టూడెంట్ రిపాజిటరీ నలబుల్. రైట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ గట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఇలాగే సర్వీసెస్ తీసుకుంటాం, బట్ ఇక్కడ మనం ఐడిని బేస్ చేసుకొని వాల్యూస్ గట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి ప్రాపర్టీ.
ప్రాపర్టీ డిపెండెన్సీ. ఓకే. సో డీటెయిల్స్ అనేది మనకు వస్తున్నాయి ఇక్కడ. రైట్. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూపిస్తున్నాం. సో మనం ఇలా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. క్లియర్. సో అర్థమైంది కదా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం కన్స్ట్రక్టర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది అనేది మనకి కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది సర్వీసెస్ నుంచి తీసుకొని ఇలా, రైట్. సో దీన్ని మళ్ళీ కాస్టింగ్ చేసి దీని నుంచి తీసుకోవడం ఇలా కాకుండా జస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్. సింపుల్గా ఉంది. రైట్. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ మనం 3 టైప్స్లో చేస్తాం: ఇన్స్ట్రక్టర్, యాక్షన్ మెథడ్ అండ్ ప్రాపర్టీ. సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ న్యూ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.